Olunaku lw'eggulo omukubiza w'ekikolo ggwanga olukulu Anita Mong bwe yabadde aggulawo olutuula lwa jjo yavuddeyo n'alaga okwennyamira olw'ebitongole bya gavumenti ebitali bimu okuzaayo ensimbi eziwerako. Ono bwe yabadde aluggulawo yategeezezza nti afunye obukakafu nti disitulikiti awamu n'ebitongole bya gavumenti ebitali bimu bizizaayo ensimbi ze byalemererwa okukozesa mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde 2022-2023. I have noted and have gotten reports of the money that has been returned and spent from different districts, from different votes, back to the consolidated account, fund account. We may need to have a reconciliation on that money that has been returned. We need a reconciliation on that money. The failure of some entities to effectively utilize their budgets is an indictment of the planning function at various levels that affect our national development aspirations. Because if you've budgeted for 1 billion and you've not been able to consume and use all the money and you're returning it, then you're affecting the budgeting, the planning process. Era ng'ono yawagiddwako n'ababaka abatali bamu abagambye nti obuzibu bwandibanga buva mu gavumenti okuta ensimbi ekikeerezi era nga kino kikosezza nnyo ebitongole bya gavumenti ssaako n'enteekateeka za gavumenti ezitali zimu okugenda maaso. Why was the money returned? It would help us. Let me make my point. It would help us to understand whether it was the mistakes of the institutions or whether it was the deliberate accountability committees. The questions being asked here, we have asked them. In fact, there are entities where they receive more than what was budgeted for. An entity budgets, let's say for 15 billion. 15 billion is actually warranted and they receive 17 billion. And then we are asking, how does this come about? So these are questions, Right Honourable Speaker, that I'm sure the Finance Committee should be able to understand. But also, Right Honourable Speaker, as a way of addressing this matter, now that the learned Attorney General is here, Senior Counsel Chiriowa Chiwanuka, we should seriously consider looking into reforming the Public Finance Management Act. Because if it is condition precedent to returning, and that's what the law says, sometimes these entities' hands are tied. So that is a matter, maybe perhaps the Finance Committee and should maybe also when you return. Kyamuwadiriza okulagira akakiiko akavunaanyizibwa mu kulondoola ebitongole bya gavumenti aka Public Accounts Committee okulondoola ensonga lwaki ebitongole bino bizizaayo ensimbi ate ng'emirimu mingi gye bibadde biteekeddwa okukola. And look at a statement of that account on the 30th of June, how much money was there? Then I want also a statement on the last day, 31st. I am speaking as an accountant now. I want us to reconcile that account. Let's have the statement before the sweeping, and then the statement after the sweeping, and then a reconciliation on the sweeping. If what was swept back is 5 billion, 1 billion came from Bukedea, the other one came from this, I am giving finance 1 week to do that. Where you need consultancy services, I'm available. Ono yagumizza ababaka nga kino bwe kitasaanye babo bya mutwe olw'ensonga nti bingi bye beetaaga okumanya era nga bijja kuggyibwayo mu alipoota gye yalagidde nti yateekeddwa okuleetebwa mu bbanga ya ssabbiiti emu. Why I have asked for that simple audit. I wish you could understand. You don't even need to debate on it. You need to wait for results. Don't even dilute what I have asked for. Don't dilute it, because few of you know figures. Each of you have your specialty, but I know why I'm asking.
Abamu ku bakiise ab'eggwanga olukulu baaniriza enteekateeka eno era ne balaga nti gavumenti eteekeddwa okuteekebwa ku nninga okunnyonnyola ensonga lwaki etta ensimbi ekikeerezi olw'ensonga nti emirimu mingi egikonziba. Finance era erizinga ssente zino ng'omwaka gw'ebyensimbi gunaatera okuggwako. Oluusi ng'ebulayo omwezi gumu, bwe kiba kinene ng'ebulayo emyezi 2. Kaakati mu mwezi ogumu ssente zino oluusi ziba tezisobola kusaasaanyizibwa nga bwe kyali kirambikiddwa mu mateeka. Therefore ab'okwewala ebizibu ne bazikwata ne bazizaayo. Wano we twagala okukubira gavumenti omulanga. Bajeti we ziba zikoleddwa nga gavumenti eri aweya ng'egenda okuwa local government ssente ng'emirimu egisinga bwe gikolebwa mu local government, ssente zino ziteekebwengayo mu budde. Ssaabaminisita w'ennyaffe Uganda Robin Nabbanja yagumiza eggwanga n'ategeeza nti nga omukulembeze w'eggwanga alina kye yalagidde ku bitongole ebiba bizzizaayo ensimbi mu kitavu kya gavumenti. Cabinet already is aware of all this, and we had a meeting chaired by the President himself, and he directed that the monies that are swept to the consolidated fund should be returned in the first quarter of a financial year. And the decision has already been taken. So, Right Honorable Speaker, in addition to what they are going to do, which I thought you needed to know this. Yes, Chigongo, Kulwa, Channel 44, Oreguro.